So we will start with this meeting with opening remarks from three of our distinguished guests representing EPRN, Oxfam, and MINICOM, Ministry of Commerce. And then we will request that we all try to put on our cameras. I hope by then it's working, so we can take an online group photo. After that, we will have a presentation from COCOF, organizing this meeting. And then we will have a testimony from one of the organic farming cooperative in the Eastern Province, in Kirehe district, that will give us a testimony of how their experience in organic farming has been so far. And then we will have a panel. We have three other guests that will be on that panel from RICA, from NAYEB, and will introduce themselves. Yeah, welcome and thank you for joining us for this important national workshop on organic certification organized by Economic Policy Research Network, EPRN, in collaboration with Oxfam Rwanda and Conseil Consultatif des Femmes. It would have been greater to meet you physically, but yeah, in the current normal way, we have shifted from physical to online virtual meetings due to COVID-19. But what is more important is we can discuss, we can hear each other and have this kind of discussion, and even very useful and important recommendation can come from this meeting. So way of working, but which is also very useful for us. The organizers selected this topic. I can hear some voice. I think I was saying that the organizer selected this topic due to its relevance in terms of enhancing agriculture sector, which target local and international markets. Yeah, farmers in organic farming are set to make more profit as products are increasingly on high demand on internal and external market. Organic farming culture system that use ecologically based pest control and biological fertilizers derived largely from animal and plant. Modern agriculture farming was developed as a response to concerns on the environmental effect. You have the effect from chemicals and the other fertilizers. Ladies and gentlemen, as most of you knows, Rwanda farmers work to shift from subsistence farming to market-oriented agriculture. Agriculture where so they need access to market. This is challenged by market standards and in value chain, including organic certification. Yeah, the certification challenges range from access, adoption, affordability at different levels. So this workshop, which is organized virtually, we expected to discuss these barriers to organic certification from the DOS level. And we think at the end of this workshop, a recommendation to concerned players to make certification process work for all value chain actors, and especially for women with smallholder farmers. So that is
what is expected from the recommendation will be very useful for all actors at different levels. I'm really excited to listen and learn, as I'm sure you are also interested in this workshop. Let us start. And thank you again for joining us. Thank you for having responded positively to our invitation. And many thanks for all partners who are involved in this organization of this activity workshop, but also all partners who support EPRN in different activities like this. So we have different partners, and we very thankful. Thank you to activities. So I will deliberation for this workshop. Thank you. Thank you so much, Dr. Nels. Our guest of honor, Acting Permanent Secretary Min Coffin, our head of EPRN in Rwanda, ladies and gentlemen, representatives of public institutions here in Rwanda, all protocol observed, dear participants. It's my great pleasure and honor to welcome you as well today at this important discussion around promoting organic certification for horticulture farmers. We know that agriculture sector is a central driver of Rwanda's transformation and development, and the sector will continue to remain among one of the major contributors to sustained economic growth and a critical pillar of uplifting citizens' livelihoods. In the era we are in, it's obvious that agriculture transformation and development has to go hand in hand with protection of the environment and ensure sustainable use of land. Some would argue and claim more or less all Rwandan farmers are organic by default, unless they are involved in coffee or tea, while others state that quite a number of farmers use small quantities of agrochemicals. Then there are also farmers who are consciously organic farmers, even if they are not certified. Oxfam in Rwanda has been investing in developing food value chains within the country for more than 2 decades now, implementing programs which contribute to sustainable livelihoods of the rural farmers, especially women and youth. As Oxfam programs have been aiming to improve the small-scale farmers' incomes and employment, we've been advocating for policies favoring farmers and work those that can work through market systems to enable farmers access increased economic opportunities. Our focus on the horticulture has been intentional and has been driven by the fact that it has the potential to serve growing global, regional, and local markets, as well as close the dietary gap. Furthermore, fruit and vegetables, we know they play an important role in food and nutrition security for the urban as well as for the rural Rwandan population, and will be promoted for household consumption as well. We have just completed a 4-year project which has been promoting the farming of organic pineapples, and which is the main trigger of this workshop, I believe. We realize that the demand for organic produce has been increased in the region and on international markets as well. In addition, the exported organic produce brings in 4 times more income to the farmers than non-organic produce sold on the local market. Nevertheless, there are still many challenges faced by smallholder farmers, if not resolved and addressed, would farmers to market capacity to benefit from growing demands of agricultural produce, both at
local and also international levels. One of the main challenges of organic farming lies within the process involved in acquiring certification of organic horticulture produce. As you will hear it from the horse's mouth, from the cooperatives that are involved in production and drying of organic pineapples, some are more familiar with this content. The organic certification process remains costly, long, labor-intensive, and relying on regional and international certification companies. It is our hope, therefore, that this workshop will contribute to show the importance of easing organic certification so that we can allow more farmers to increase their income and to be more competitive on the larger markets. At Oxfam, we value the partnerships and the consolidated efforts to addressing development challenges. We have been working closely with think tanks such as the EPRN to gather data and knowledge to inform our pathway. We have also been working with local organizations who are closer to farmers and their communities, such as COCOF and Tuzamura cooperatives. More importantly, we have policymakers and public institutions such as the Ministry of Commerce, RSB, RICA, NAEB, the Rwanda FT, and others who are central to decision making and changing the policies. I therefore trust that we have the needed expertise in the house and the knowledge, the experience gathered today, and more importantly, we are all willing to support smallholder farmers to improve their livelihoods. And I believe we have a challenge ahead of us in this conversation. We look to making sure that whatever we deliberate is going to work for the smallholder farmers. I really do commend our partner COCOF for leading together with the EPRN on this engagement. And I think COCOF is a great example of organized citizens who know their rights and speak out on local issues and connect to centers of power to raise their issues, as it is really citizen consciousness that will bring about development. It's such empowered citizens that can help implement commitments like the CADAP, like the Comprehensive Agriculture Development Program in Africa, and also supports processes that deal with poverty reduction and inequality across a number of themes, including this particular one. We know that across Africa, over 70% of women account for agriculture produce, so we need to ensure that we support this sector, and particularly the subsector in horticulture. I do commend Rwanda for the efforts and the regular reporting on the CADAP, because I think only a few member states meet the 10% Malabo commitment, and in terms of public investment in agriculture. I know Rwanda must be up to date, maybe we'll hear about that, on feeding into the AU biannual review reporting on implementation of the Malabo Declaration, which talks about specific indicators. So I'd like us to all keep auditing, especially the women engagement in all spaces where this sector is concerned, starting with this meeting. As Oxfam, we are committed to work with government in delivery of the NST4 strategy, which Rwanda developed, and I think in partnership with Rwanda all stakeholders, we can transform agriculture and make it work for the smallholder farmer. I know that women need a voice, and even in this space, I hope we have women's voice. I'm one of them, but we need them in decision making, especially we know that they bear the brunt of the effects of climate change, and they also lack resources, and they are affected by extreme weather. So I would like to encourage that as we think about this uplifting women in these value chains by ensuring certification
processes are eased. Let's also remember to really participate and follow through the commitments we have, especially in line with the commitments at Malaba level. The EU position is also very clear on organic farming. We know that there are still impediments, but with the Malabo Declaration, yesterday I saw, for instance, in the newspaper that the EU has commissioned a consultancy for a number of countries, including Rwanda. It will be very important, and that's my recommendation, that Rwanda looks up for the recommendations from that study and implements them. And it is my hope and my declaration that this forum comes with a clear strategy for collaboration to ensure we advance gender justice in the agricultural sector and encourage all stakeholders to monitor very closely. And we know organic farming is one of those key commitments in either challenge ourselves that in this meeting we have actionable, clearly defined pathway and share responsibility to see organic certification working for the smallholder farmers and here in Rwanda and beyond. I wish you all fruitful. Thank you very much. Thank you, Alice. Let me ask our next presenter from Kokoredi. I hope the host can give him permission to share his screen if he has a presentation, or he can talk through it. So, Desiree, can you start sharing the screen? Is allowed. okay. Desiree, if you have a presentation, watangira kuyisharinga. Yes. Ndatekereza yuko ifoto yarangiye. Okay. Thank you, Letitia. Yarangije gufata ifoto, murakoze cyane. Ubwo ababishaka baguma kuri kamera, abatabishaka bizi ya online muri ariko nukuri bakoze bw'umwanya. So Desiree, Nika Desiree, unatubwire ko ikikora kugira ngo wenda n'abatazi kokofu bashobore kubimenya. Come Desiree. Yeah, thank you, MG. Good morning, everyone. Good morning. Yeah, my name is Nibagwire Desiree. I am program manager for COCOF. I'm presenting about the work done around the organic farming in Rwanda, especially in Kamonyi and Muhanga, from the funding of Oxfam. So starting by COCOF is a local NGO, women-led organization to help women achieve economic, social, and political abilities that allow them to enjoy the same rights as men and address the problems they face. To achieve this, COCOF is focusing on women economic empowerment through soybean and the cultural value chain development in different districts of Rwanda. I know that the name COCOF is well known on soya, tofu, or soya meat or soya meat, but we are also working in horticulture. We're developing different crops in horticulture. Over the past years, from Oxfam funding, COCOF supported the first in Muhanga and Rwanda technical farming with an objective of increasing quantity and the quality of organically certified agricultural products, especially agricultural crops. Our drive to undertake organic farming was the potential growing global, regional, and local markets and soil conservation. In addition to that, the international trade, especially for horticultural commodities, has been involved with consumer and retail driven, which has become now part of the daily operations of millions of horticultural producers, processors, and sellers around the world. COCOF worked on organic farming from support
And some work include provision of organic certified seeds from certified farmers. Here I give an example of the seeds or seedlings of pineapple we bought from Kirehe. So that almost seeds bought from Tuzamurane Kirehe, which is certified for organic farming, distributed to farmers in Muhanga and Kamonyi for multiplication. We have tried to increase also the production area, sale productivity and Kamonyi for pineapple organic farming. We intensify training good agricultural practices, focusing on organic farming. We also work on quality assurance protocols and equipment, including provision of post-harvest equipment. We support the farmers in climate change adaptation technologies, including irrigation equipment, like dam sheet and so on. Here, we did a share visit to other certified organic farmers, including those from Kirehe. We participated in different open days, exposure visits, and we linked the farmers to local markets, including the local processing plants. We also link the farmers to local opportunities to make sure that our farmers are growing in line with Zamukana Ubuziranenge program of Rwanda government. But we have some challenges, including farmers who are not familiar with quality and certification requirements, especially for organic production. The certification services are not local to farmers, very expensive, hence unaffordable to farmers, especially for seeds and plantations. Here I can remember when you wanted to buy seedling of pineapple and you were looking for the service provider recommended by good quality seedling in Muhanga or Kamonyi, and no service provider found in Muhanga and Kamonyi, while in Mushishiro there was a group of farmers who have been multiplying pineapple seedlings, but without certification, we were not allowed to buy the seedling from them. So certification is needed at each level so that farmers multiplying, for example, those seedlings can have access to market with recommended by any institution. We also have a challenge on record keeping, which is still a challenge for farmers who are in the process of certification and they have to be supervised. Horticulture products, including pineapple, are highly perishable, which require expensive post-harvest. There is a lack of sufficient market and non-competitive price from the local markets. There is a sufficient production with area for horticulture, and it is very expensive to ensure the quality of products for certification. These are the key challenges we can say in our work, day-to-day work during the process of organic farming. So from this workshop, I expected to have some recommendations like certification services should be locally made, less expensive, and the farmers should be mobilized for more access and use. Here I can give an example of someone who is producing organic pineapple in Nyamagabe, for example, should get high, small, those who are producing normal pineapple at Nyamagabe, the same need the regulation from a sterilized institution to confirm why the price for organic pineapple in Nyamagabe should be more than the price for normal pineapple. Another recommendation that I expect
fixation by the government for those who still deeming and getting the good price. Also, the subvention in organic certification by the government should also be one of a recommendation that can be sort of in this workshop. We should intensify awareness raising among the farmers on certification concepts, and I hope this workshop will take also recommendation leading to supporting farmers organic farming. Once again, thank you all for your attention, especially Oxfam for its valuable support to farmers in organic growers. Thank you. This is the time we are going to go into the panel discussion. Uyu ni umwanya tugiye kwinjira muri panel. Ukuntu turi bubigenze, turasaba abari kuri panel uko tugenda tubavuga mwashyiraho video, wenda IT yadufasha spotlightinga cyangwa se ikabashyiraho kamera cyane. Dufite ibigo bitatu bihagarariwe muri iyi panel cyangwa se bari budusangize ubumenyi ndetse n'ibyo bo babona mu buryo bwa organic farming cyangwa se ubuhinzi bw'umwimerere. Hari Rika. I saw the head of department of Rika. If you could put on your video. Yes, Antoinette, I can see you. Good morning. Thank you for joining us. Thank you. Yes, I can hear you well. Hanyuma turi kumwe na Nayeb, uhagarariye Nayeb, nimba yashyiraho video. Good morning. Yes, we can hear you well. Good morning. Thank you for joining us. Thank you too. Yes. I can also see Pierre Geneza. Thank you for joining us. We can see you on the video. If you can greet us so we hear your audio as well. Good morning, everyone. Good morning. Happy we are from RSP, the Acting Division Manager for Certification. Thank you very much. Murakoze Jean Pierre, hari ukuntu mikro umuntu yumva harimo utuntu, wenda sinzi ko mwaza kugatunganya ko ngako, ariko murakoze cyane kutujoininga uyu munsi natwe. Turi basabe bwire ndetse n'ikigo muhagarariye, ariko tubwiye mumaze kuba amaganye organic certification, mutubwire perspectives yanyu ukuntu mubibona from your angle, from your institution. Share with us, how do you see it? How do you give the feedback, the challenges, the successes? How did it resound from your end? So well, we can start in that order: Rika, and then Nayeb, and then RSP. So you are welcome. You can use both languages. Ururimi rwabo ruhere Kinyarwanda cyangwa Icyongereza. Murakoze cyane moderator. Ndabashubuje mwese babo turi hamwe muri iyi nama. Nkuko yarabivuze, nje nturuka mu kigo cy'igihugu Rika, amagambo arambuye, Rwanda Inspectorate Competition and Consumer Protection Authority. Nkabandi umuyobozi, head of department in charge of registration, licensing and enforcement. Amazina yanjye ni Antoinette Mbabazi. Nkaba nishimiye kuba ndi hamwe namwe. Nkuko yarabisabye, ndibaza ko ndi buhite nkomerezaho nkagira icyo mvuga, ubwo abandi wenda bakaza gukomeza kwivuga mufate umwanya. Niko bimeze muta? Yes, please. Go ahead. Murakoze. Ndagira ngo mfate uyu mwanya ngire nshimira cyane aguye iyi nama bakanatumira ikigo Rika
nkaba nagiriwe icyo cyizere cyangwa amahirwe yo kugira ngo mpagararire umuyobozi wanjye utabashije kuza, ariko akaba yabahaye intasho kubera ko yagize izindi mpamvu zari ziri kuri gahunda zituma atari bubashe kuboneka. Turabashije kubw'iki kiganiro cyiza mwateguye cyo kugira ngo duze imbere ubu buhinzi bw'umwimerere ariyo certification organic, kuba abantu bashobora kubikora bakaza kubona certification. Wenda mu biganiro turi gukora abantu baraza kumenya aho bitandukanira, kuba ushobora kuba uhinga mu mwimerere ariyo organic farming, kuba waba uri organic farmer, I mean like farm yawe iri certified, organic certification. Ni ibintu bibiri bitandukanye, ariko kimwe kibanziriza ikindi. Ntabwo ushobora kuba certified utabanje kubikora. Kubikora rero hari icyo bivuze, ni ukuvuga ngo amabwiriza abigenga ugomba kuba warasobanukiwe ukashobora kuyashyira mu bikorwa. Reka ntangire mvuga icyo RICA ishinzwe, ko ni ikigo gisha cyane, ngira ngo mu bigo byose bindi byatumiwe turi hamwe kuri iyi pano, nicyo kigo gisha cyatangiye imirimo yacu mu mwaka w'2020 mu kwezi kwa kabiri, urumva nk'umwaka umwe hafi n'igice. Kikaba by'umwihariko cyarahuje inshingano, nubwo ikigo ari gisha ntabwo inshingano ari nshya. Inshingano zakorerwaga mu bigo bitandukanye, harimo inshingano zakorerwaga mu kigo muri Minisiteri y'Ubuhinzi, Minagri, aricyo cyari kizwi ku mazina ya RALIS. Cyari gishinzwe gukora ama inspection no gutanga ibyangombwa cyane ibyo abantu bamenyereye nka SPS certificates ku bantu cyane bohereza ibicuruzwa mu mahanga byo mu buhinzi by'umwihariko no icyo kigo rero kisigaye kikorera muri RICA, nako izo nshingano zimukiye muri RICA. Izindi nshingano zimukiye muri RICA hakaba harimo inshingano zakorerwaga muri RAB aricyo kiriya kigo n'ubundi n'ubu kirahari, ariko ibyimutse bivayo bikaba uyu munsi biri muri RICA ni certification ya seeds, imbuto. Akaba ari nayo umutwe w'ibyo twasabwe by'umwihariko kuza kugira icyo tubagezaho, gutanga ubuziranenge bwifashishwa iyo abahinzi bagira ubuhinge kugira ngo bashobore gukora imbuto zifite ubuziranenge. Izo nizo nshingano zavuye. Inspection, the part ya inspection yakorwaga na RAB niyo y'umukimba. Izindi nshingano nihuse nizavuye muri RSB, Rwanda Standards Board, arizo za inspection, aho inspection zakorwaga ibindi bicuruzwa muri rusange, wenda bitari cyane cyane iby'ubuhinzi ibindi tumenyereye. Reka wenda aho ntatinze imite sobanura, kuko ngo imvugana n'abateguye inama ndetse abadutumiye bifuje twasobanura ese ubundi RICA inshingano za RICA zitandukaniye hehe n'iza RSB zitandukaniye hehe n'iza Rwanda FDA. Reka mbivuge nihute. Ni ukuvuga ngo RSB kugeza ubu ngubu ikintu mu byo yakoraga bindi yarabikomezanyije, byose abari basanzwe bazi ikora inspection nababwiye y'ibicuruzwa, inganda, byinshi ntabwo nabirondora, ariko ibintu byose muzi by'ibicuruzwa yakoreraga inspection, yabigiraga akorerwa mu gihugu ku masoko urugero hari wenda araza kubibwira n'abasoko, harimo no gutanga amahugurwa no kubaha izo kazi za FDA. Rero na RICA, Rwanda FDA ikora inspection nk'uko natwe nk'uko RICA ikora inspection, ariko noneho ikakora inspection ku bijyanye n'iby'ubuvuzi, ibintu by'imiti n'ibiki, noneho n'ibiribwa, ariko noneho ibiribwa by'umwihariko ibiba byanyuze mu nganda. Numva mu magaruko asobanura aho RICA noneho yora ibintu by'ibiribwa ariko bikiri ku rwego rwa bitaragera nganda, mbega kuva mu butsi ugaza n'ibyifashishwa mu buhinzi, uko nuko wabitandukanye. Ariko urarenzeho waba yifuza yakwegera ibi bigo byose kuko bari bifite aho bikorera na adresse. Rw'ibyo RICA certifying. Noneho kugira ngo umuntu ashobore gutera, njyewe ndumva abatanze ubuhamya babivuze ibintu by'ingenzi. Ntabwo muri certification tukora seed ngo tuvuge ngo seed iri organic certified seed, oya. Ni ukuvuga ngo mu certifying seed cyangwa se mu gutanga ubuziranenge bw'imbuto tuba turimo kwemeza ubuziranenge bw'imbuto y'uko
ari imbuto isabwa indwara ifite ni imbuto y'ubwayo ifite umwimerere birumvikana, kubera yuko icyo nagiramo inama abahinzi bashaka ndetse by'umwihariko kugira ngo bazabe organic certified farms zabo cyangwa products zabo zizabe ziri organic certified, nuko bagomba kuba biza yuko imbuto tera zo ni umwimerere. Iyo mvuga umwimerere, icyo kwitondera kibanze ku mbuto ugomba itari karimo. Ibyo ngibyo rero kugira ngo mu buryo buri practical bwihuse, niyo mpamvu nise ko uwo muntu wa Kokofu ya presence yaze yuko bajya gutera bwa mbere baguriye ikigo cya Kirehe, tuzamurane nibeshe ku izina, kubera yuko already organified. Urumva yuko uri umuntu uri organified nuko uba ufite icyizere kubera yuko yanyuze muri ya mageza yose mutwari na hehe, bakabona yuko ibyo ahinga bifite umwimerere. So bivuga ko nawe isoko muri make ubwingingo ndimo kuvuga ni y'isoko y'izo mbuto uzatera, nuko neza yuko zitafite ya GMO, neho hasi kuba imbuto yadafite GMO itari imbega itafite ibiyibuza kuba umwimerere nta bihagije ubutangiye neza. Ikindi cy'ingenzi ariyo ngingo ya kabiri ni ukumenya none ese ubundi amabwiriza yo kugira ngo umuntu ashobore kuzagera haba abona certification ya organic na yahe. Ubwo wamera kumenya ayo mabwiriza standard, niba ari ukwigura, niba ari gutera inkunga akayiguha, none ugashaka n'amahugurwa. Wamara kumenya ibikubiyemo ugatangira kubishyira mu bikorwa, ari nako Iradukunda ya sharing experience nk'ushinzwe ubuhinzi muri ya cooperative organic certified, mugatangira kubishyira mu bikorwa. Kubishyira mu bikorwa rero ntabwo ari ako kanya, ntabwo ari nko kuhumbya no kumbura, no kuvuga ngo ni urugendo, ni inzira, kuko muri ayo mabwiriza hari bimwe muzabona bishobora kugusaba, yigeze kubikomozaho nk'imbogamizi bafite kuba aho wiyemeje gukorera ubwo buhinzi nta baturanyi bo hafi cyane bashobora kuba bahinduka isoko yo kubivanga, mbega bigatuma utakaza bwa buziranenge usabwa. Ari nko kugira izo za buffer zone around aho uri bukorere. Ibyo ngibyo nabyo ni ibintu bishobora kurebwaho mu buryo binyuze muri mobilization y'abahinzi. Byose yagiye byerekana nk'imbogamizi, ariko icyo nabona kuri izo mbogamizi nyinshi yavuze nabyo ni ubufatanye bw'inzego kugira ngo habeho ubukangurambaga, abantu bamenye agaciro kari mu bintu, ko ibintu byose ntabwo bitwaza igitugu, ntabwo ibintu byose bitwazwa amategeko, ahubwo hari marketing, hari n'ibyo bita marketing strategies. Kuba abantu bari muri ubwo buhinzi bagomba gushora, nk'uko mushora mu buhinzi mugashora no muri marketing. Muri marketing nyine hasamo kweducating abantu bakabyumva, ku buryo umuntu abizamo rwose mu mutima we yabyumvise, atavuga ngo ni umuntu ugiye kumusunikira n'igitugu. Noneho bigatuma no muri uko guhinga abantu bashobora kumenya ayo mabwiriza yose, harimo uko kwitandukanya no kujya kure y'ibishobora kuba isoko ya contamination kuri bwa buhinzi bwawe. Of course na police icyo gihe zigiramo uruhare kuba zishobora gushyira izo zones zikamenywa, no kwirinda ko watanga approval ku bantu bagiye kuzana. Niba umuntu yamaze gukora investment ahantu ibintu bye biri organic, hakabaho kushishoza mbere y'uko ugiye kwemera undi muntu uri gukorera iruhande rwe ibintu bishobora guhinduka yo gutuma bwa buziranenge bamutezeho butari buboneke. Icyo gihe of course birumvikana ko n'amategeko agenda azamo, cyangwa se n'inzego zindi kugira ngo zifashe. Icyo navuga cy'ingenzi nanone nyuma yo kuvuga standard ni ukuvuga ngo RICA by'umwihariko ikora registration nk'uko mwabyumvishe no mu nshingano zanjye, harimo registration, licensing n'ibiki byose. Icyo nababwira kugeza ubu mu gihugu dufite agrochemicals ziri registered, ziri ku rutonde rw'aba registered organic. Niyo ngo nujya gukoresha ifumbire ugomba kumenya ko ifumbire uri bukoresha itandukanye n'iyo umuntu utari muri organic. Igomba kuba ifumbire yawe iri organic ubwayo. Niba ari imiti yagomba kwifashishwa, ugomba kuba uzi ngo imiti uri bwifashishe iri organic. Kandi inkuru nziza ihari nuko kugeza ubu mu bintu byamaze kuba registered turabifite, nabyo biri registered kandi biri organic. Noneho ikirenze kuri icyo, n'abantu
n'abantu turanakangurira ngo minsi yashize mwumvise n'amatangazo turimo dukangurira n'abantu bakora hano mu gihugu by'umwihariko locally kugira ngo nabo biyandikishe baze biyandikishe kugira ngo n'abazajya babagurire bizeye yuko ibintu byabo byarageragejwe, kuko hari inzira yo kugira ngo umuti bwa rika na rabu abashakashatsi gerageza none bikazarenga bigira igihe bishyirwa ku rutonde noneho ukabikozeho. Turabizi ko kugeza uyu munsi hari abantu barimo bashyira ku isoko ibintu bati ni organic, ariko abahinzi twaboneraho kubaburira ko ukwiye kwirinda kugura ikintu gusangura ngo ushishoze ngo umenye ngo kiri ku rutonde rw'ibyamaze kwemezwa. Gutyo nkaba nanabwiriraho n'abari muri izo business zo gukora ubwo bushakashatsi cyangwa se iyo innovation yo kugira ngo bazane organic certified, none bazane organic fertilizers, organic pesticides, nabyo ni ngombwa kugira ngo mugane rika kugira ngo muyandikishe kugira ngo noneho birusheho gufasha aba bahinzi. Reka mpinire aho ngaho kugira ngo ntakomeza gutwara umwanya w'abandi. Murakoze birenze kuri ibyo twabigarukaho mu bibazo. Murakoze. Murakoze cyane Antoinette for a detailed presentation. No kugira ngo umuntu abiko hari ibibazo byatangiye kuza muri chat. Ubwo hari ikibazo kiri address directly to Rika mwamutangiye kurebaho, hanyuma tugaha ijambo Jean Marie akatubwira na yebu ukuntu yumvise abatandukanye bagiye bavuga ku buhinzi bw'imyemerere ndetse na organic certification, cyane cyane ku bijyanye horticulture no muri na yebu. Welcome Jean Marie. Thank you very much, moderator. As you said, my name is Munyaneza Jean Marie Vianney. I am the head of Emerging Commodities Division under NAYEB. I think most of us knows NAYEB. NAYEB is the National Agriculture Export Development Board. Most of our mandate is export development and promotion as well. So with new mandate of NAYEB, we may be able to business, but most of the time supporting institution to support farmers, exporters, the other stakeholders who are involved in the export of agri products. So I can start my intervention probably, thanking you about such opportunity to organize this workshop. The people may organize workshop about production, workshop about doing business, but you will see few people using about market compliance and the other requirements. So thank you very much for this opportunity. I appreciate it. For the topic about certification, I may start with it has been a big debate about certification, because most of the time the people, they say, why we go for certification? Why we go for organic certification? But when you go back, certification is a very key tool to improve the competitiveness of the product. Why competitiveness? Because if we are in this market where you have always to watch competition, you have always to think about strategies, tactics, how you're gonna compete with other people on the market. So it's very, very key to understand why people they go for certification, why people go for organic certification, why go for product certification. So I know people, they may say, I have to go on this and this. There is a requirement in terms of finance, requirement of budget, huge budget. But again, you have, first of all, to understand the economic and financial benefits behind. So I cannot advise someone saying, I have to go for certification. Why probably you are not going to gain any benefits from it in terms of economics. Again, I would like to go back to the mindset we have here in the country, where when you meet the farmers, when you meet even some of us, they say, I am producing, but
it's organic. You know, I am producing organic. But when you ask, you know, how can you confirm that it is organic? Then is where you will see probably one of the challenge about awareness. So do we have enough information about what does organic certificate? So in my office always I have some people come, even the educated one, you know, I have a product, it's organic. So I want to go for the market, you know, I need the market for that organic avocado, that organic pineapple, that organic apple banana. So, but at the end of the day, you may have organic products, but you don't have trademark for that organic product. So meaning that we have to understand that there is a process. We have to understand that the process for farm up to the certification, then to the market. So that is one. Again, here I would like to highlight key benefits for products certification. So first of all, I may not advise people to go for organic because always they're thinking about, you know, the good for health like that. But if I am a businessman, I have always think about money. I have to think about economic benefits, financial benefits. So the certification is basically, it's a tool to gain marketing advantage. That is the first benefit. So you have to make sure the investment you're going to make in that certification process, it should be justified by market return. I'm going to improve my price. For example, if I was getting 1,000 per kilo, I'm going to get 2,000 like that. So we have to bear in mind that always we have to link certification with market advantage. Secondly, we have to make sure if we're investing in that certification, we're going to strike the deals. So business deals. So for example, Morane is in organic. They have a good deals in France. That's justified investment we're going to make. But saying I'm going to invest in organic, while there is no buyer asking you to go for it, you may waste your money. Sometimes people, they say, what comes first, chicken and eggs? But for us, always we start by the market. So we do what the market is requesting us to do. We don't do with assumption saying, I'm going to wait for the market. No, first of all, start by the market. If they are asking you, go for organic certification, you have to go for what market is requesting you. The third benefit is about consumer protection, because always we have to think about the consumer. So even here locally, for example, Rika was saying, you know, the list of allowed, you know, pesticide, allowed chemicals. That is why we want to protect our consumers. We want to protect our people here. So we have always to think, go for any certification. Keep in mind that another benefit is to protect our consumers, to protect our people, to protect the buyers, because we have to make sure we are using the allowed, you know, chemicals, inputs, safe chemicals, good agriculture practices to ensure we can produce the safe food. The fourth advantage is about ensuring, you know, consistency. Why? Consistency because you always, you get certification probably 1 year renewable. So meaning that, in the auditors will come back, or inspectors will come back to see if we are consistent, standard compliance. Always, all the investment you have to make, not just one step investment, you have to think about next year, 2 years later, 3 years later, 4 years to be consistent on that market. The other one I may, the fifth benefits I may mention here is about regulatory requirements, because you will see in some companies like, for example,
you have a market in sense by UK. Always they are asking you, please, we want organic produce. So you have to comply with, what that regulatory body requires you. Tesco, the same. Tesco is having their own standard. So you have to respect those standards they put in place to ensure that they can be competitive on the market. So it is very important to remind you that always you have to go in the certification with purpose. We have to make sure understand that those are benefits. But again, I may not conclude without probably saying we have so many challenges. So some of them were raised by cooperative, Tuzamurane, and the other people who talked before. The first one is about awareness and limited information about certification. You will see that is why most of the time we see even on the market when you meet the consumers, they will not be able to pay what you are requesting as a price because they don't know what is the difference what we're talking in terms of and conversion products. So most of the time we are price sensitive. So before I buy, I have to think about the price, not about probably the quality or certification. But if we can be able to promote these organic products, probably that awareness will create awareness, among the consumers. Another thing is about limited knowledge. So I talked this, at the beginning, where I will see many people that are confusing, good agriculture practices and organic certified products. So we have to make sure so people they understand. I may be able probably to say I'm not using chemicals, but it doesn't mean that product is organically certified. No. The certification is about trademark that product has on the packet or on it. So meaning that, so we have to make sure we do knowledge, dissemination to ensure that these people they can understand the difference when we are talking about certification process. In other things, again, we have the limited land where you will say most of the time going for certification is very tricky. I may have 2 hectares around or 3 hectares of mine doing organic, but the neighbors probably they're not doing the organic. So I know RSB will talk much more about this. So there should be a buffer zone separating probably your farm and the other. So who is going to create that buffer zone to protect your farm? Very tricky. So you will see probably you are not displaying any chemicals, but your neighbors are displaying, and then some packaging material left in that farm. The wind will take it to your farm, and then when the inspector come, what is this? You are applying the prohibited, chemicals for this certification. Then you are caught in the mistake, but it is not your fault. It is your fault of probably neighbors. So it is very critical, to understand those challenges. Again, Tuzamuran was saying we have to create, the local body for certification. Yes, we understand, but remember, any business should have the demand. Do we have enough demand to attract those internationally recognized bodies to be, to establish their offices here? That is where we have to start. What is the demand now for them? But I know probably he was mentioning EcoSat. So EcoSat, probably most of the time they're coming from Madagascar. But we have some people here for Control Union, they are here. So we are trying to do our best to see probably how we can create appetite for this certification operations to ensure that we can attract more people in the sector. So thank you very much. I'm here just to give you my hints, but again, we can continue discussing different matters. So
I welcome the comments, ideas, questions. There's no problem. Thank you very much. Thank you, Jean-Marie, for your intervention. There are already questions in the chat box that you could already check, and they are addressed directly to Nayeb. Ariko reka tujye kuri RSB, turaza kugerageza gushyira mu kinyarwanda ibyo Jean-Marie yatugejejeho, ariko reka twumve RSB nayo ibyo itubwira. Nikaze Jean Pierre. murakoze mwaramutse, nishimiye kuba ndi kumwe namwe muri iki kiganiro. Nabivuze muri ishami ritanga ibirango by'ubuziranenge byo muri RSB, kuko muri RSB ni ikigo gitsura ubuziranenge cyangwa mwaka w'2022, urumva ko tugiye kuzuza imyaka 20, igiye ifite inshingano yo gushyiraho amabwiriza y'ubuziranenge ndetse no kureba uko ashyirwa mu bikorwa, guhugura kuri ayo mabwiriza y'ubuziranenge, gupima hakoreshejwe laboratoire, ndetse no gutanga ibipimo ngenderwaho aribyo bita metrology mu ndimi z'amahanga, ndetse no gutanga ibirango by'ubuziranenge. Ibyo rero ni bimwe byagiye byitabwaho muri iki gihe gitandukanye. Nkaba navuga ko muri iyi myaka ishize amabwiriza y'ubuziranenge akabakaba 3,000, ndetse muri ayo mabwiriza hakaba harimo n'ibwiriza ry'ubuziranenge rijyanye n'ubuhinzi bw'umwimerere. Ni ibwiriza RS cyangwa Rwanda Standard, ES ni ukuvuga yemejwe no ku rwego rw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba 456, ryemejwe mu mwaka wa 2019. Ibyo rero murumva ni kimwe mu byagezweho bikenewe kugenderwaho mu guteza imbere ubuhinzi cyangwa se ubworozi bw'umwimerere, kuko amabwiriza ajyanye n'ibyo ngibyo bya organic ntabwo areba gusa ibikomoka ku buhinzi, ahubwo arebwa n'ibikomoka ku bworozi. Ubwo rero n'uwashaka ibirango cyangwa washaka kumenya ayo mabwiriza araboneka hano kuri RSB, akaba ari ibwiriza rikoreshwa ku rwego rw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Ubwo rero ni kimwe mu byagezweho, ariko si byo gusa. Nk'uko mubizi, amabwiriza y'ubuziranenge aberaho kugira ngo amenyeshwe abayakoresha. Muri urwo rwego ubufatanye n'inzego zitandukanye, hari gahunda ya zamukana ubuziranenge. Zamukana ubuziranenge nayo iri muri muri iyo gahunda yo gufasha cyane cyane urubyiruko, abari n'abategarugori ndetse n'abafite ubumuga, kugira ngo bamenye amabwiriza y'ubuziranenge bayashyire mu bikorwa. Ni igikorwa cyiza gifasha urubyiruko nyine nabo navuze, abari n'abategarugori ndetse n'abafite ubumuga. Hakaba hamaze guhugurwa abarenze 700, nabo babwirwa mu buryo butandukanye. Hari kumenyeshwa amahugurwa, guhabwa ubufasha kugira ngo ibyo bakora bigere ku isoko byizewe, ndetse iyo bita technical assistance. Ndetse rimwe na rimwe n'urubyiruko rwarangije amashuri rukajya gufasha izo nganda ntoya n'iziciriritse kugira ngo zishyire mu bikorwa amabwiriza y'ubuziranenge, young graduate placement. Nkomeje nk'uko nabivuze, ubwo dufite amashami y'ingenzi ishyiraho amabwiriza y'ubuziranenge, iripima itanga ibipimo muri rabo, irigenzura ibipimo ariyo metrology, ndetse n'iritanga ibirango by'ubuziranenge. Nkaba rero nihuse navuga ko aya mabwiriza, urebye amabwiriza menshi ariho, ntabwo ajyana n'ibicuruzwa gusa, ajyana n'imikorere myiza, ibyo bita. Hari rero amabwiriza ahari, aya codex, aya ISO, ajyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, agenderwaho mu gihe wubahiriza bwa buhinzi cyangwa ubworozi bw'umwimerere. Ayo nayo arahari, kuko RSB w'ibigo bitandukanye by'ubuziranenge, harimo ARSO,
RSO ni ikigo cy'ubuziranenge ku rwego rwa Afurika, harimo ISO mpuzamahanga kiba Geneva, amabwiriza yayo turayubahiriza, ndetse hakabaho na ibigo nka Codex Alimentarius aho turi abanyamuryango. Ibyo rero mu rwego uburyo bufasha kugira ngo amabwiriza mpuzamahanga agere mu gihugu kandi yifashishwe gufasha abari mu buhinzi cyangwa ubworozi bw'umwimerere. Dukomeje rero kuganira nuko kuva twatanga ibirango by'ubuziranenge ibyo ngiye kuvugaho muri ayo mabwiriza ahari, muri ayo mategeko ahari, amategeko ahari hari agenderwaho ajyanye n'atangwa na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, ikigo cy'ubuhinzi kijyanye no gukoresha iby'ifumbire itari mvaruganda cyangwa se ya fumbire bavuga y'imborera, bijyanye n'ibyo by'imbuto bagenzi banjye basobanuye. Nkaba navuga ko mu guhugura rimwe na rimwe dufatanya n'izo nzego gutanga amahugurwa. Amahugurwa amwe ni ubuntu nk'ayo yazamukana ubuziranenge, nkaba nashishikariza abakeneye ayo mahugurwa kugana RSB kugira ngo babone ayo mahugurwa, ndetse hano mu rubuga ndaza kwandika na email ushaka yazajya akoresha akeneye kumenya amakuru, ndetse n'urubuga rwa RSB narwo ndaza kurushyira aha kugira ngo buri wese arebe ibikorwa bihari, ari gahunda yo mahugurwa ndetse ari n'ibijyanye no gupima n'ibirango by'ubuziranenge. Nyuma y'ibyo hari tumaze kugeraho, dutanga ibirango ku bicuruzwa ariko by'imikorere. Muri ibyo bicuruzwa S-mark ikunze kujya ku gicuruzwa, ariko hari n'ikirango cya Made in Rwanda nacyo gihabwa kigaragaza umwimerere w'inkomoko y'aho igicuruzwa cyakorewe ko ari mu Rwanda. Bikaba ari bimwe mu bintu bituma ibicuruzwa bikorewe mu gihugu bigirwa icyizere, ubwo bikabasha kwambuka amasoko. S-mark ku rwego rwa Afurika y'Uburasirazuba mu masezerano dufitanye, amategeko ibyo birabisobanutse ko igicuruzwa gifite ku mipaka nta zindi mbogamizi. Urumva nawo n'undi murongo washyizweho. Mukaba rero umwana ufite ko abwiriza na 56 iyo riri ku rwego rwa Afurika y'Uburasirazuba. Ibyo rero bituma tumaze yingayinga 700 bifite S-mark imara imyaka 2. Made in Rwanda dufite ibigera kuri 230 hafi, ariko turacyakira n'abandi bagenda basaba kuko amasoko aragutse, ari isoko ryo mu Rwanda, ryo muri Afurika y'Uburasirazuba na Afurika muri rusange, ndetse no hanze Afurika. Ubwo rero nk'uko mubizi itegeko rishyiraho ngo bari buzi kuba nabo batereye hano mu Rwanda, hari icyo uvuga ku bijyanye n'urujya n'uruza rw'ibicuruzwa. Kimwe mu bizajya bigenderwaho cyangwa bigenderwaho ni ubuziranenge. Akaba ariyo mpamvu ntabwo wajyana igicuruzwa kidafite ibirango, kitapimwe, kitagenzuwe ngo cyemerwe n'ahandi hose. Ubwo rero muri urwo rwego tugiye bamaze kubibona abo barenze 700, navuga ko dufitemo abamaze kubibona nka Tuzamurane uhari arabizi, bafite ikirango cya S-mark ndetse na kokof, atari kuri biriya batubwiye by'inanasi, ariko ku yindi ifu intungamubiri barazi ko bafite iyo S-mark. N'abandi bari abari hano bahagarariye inganda bashobora kuba barabonye ibyo birango. Si ibyo birango gusa mvuze bya S-mark na Made in Rwanda, ahubwo ndavuga no ku birango bijyanye n'imikorere myiza. Ibirango bijyanye n'imikorere myiza dufite ibirango bitandukanye, harimo ibirango bijyanye n'ibiribwa aribyo bita Food Safety Management System mu ndimi z'amahanga. Ibyo birango bishingiye ku bwiriza nyarwanda RS 184, R bivuga Rwanda, S bikavuga standard, ivuga icyo bita imikorere myiza y'ahategurirwa ibiribwa cyangwa HACCP mu rurimi rw'amahanga, Hazard Analysis and Critical Control Point, aho tureba ubwirinzi buhari kugira ngo
butaza kwangiriza ibicuruzwa kuva mu murima bigera ku bikoresha. Aho naho dufite ibyo bijyanye na HACCP, hari n'irindi mpuzamahanga rya ISO 2022 ariyo bita Food Safety Management System. Izo zombi dufite accreditation, ni ukuvuga kwemerwa ku rwego mpuzamahanga n'ikigo cy'igihugu kibishinzwe cyo mu Buholandi cyitwa RVA, aho seritifika dutanze zemewe ku isi yose. Ubwo rero ndashishikariza buri wese kuba yaza akagana RSB akabona izo serivisi. Si izo gusa, hari na ISO 9001 cyangwa ISO 9001 Quality Management System, nayo igaragaza imikorere myiza y'ahategurirwa ahatangirwa serivisi zitandukanye. Hari ISO 14001 cyangwa Environmental Management System, nayo dutanga igaragaza kubungabunga ibidukikije, ndetse na ISO 45001 ISO 45001 ivuga kubungabunga ahakorerwa imirimo yose, ni ukuvuga Occupation Health and Safety Management Systems. Izo ni standards zihari kandi mpuzamahanga, ariko twazigize iz'u Rwanda kugira ngo serivisi zitangwa zigere kuri bose. Nihuse, hari ibijyanye na organic. Dufite mu buryo bwo gutanga serivisi na organic certification RSB irayitanga, ndetse by'umwihariko muri iyi minsi dufite bamwe mu bakiriya basabye icyo kirango. Numvise wenda ari amakuru bavuze batari bazi. Dufite nk'abantu bitwa Akenes and Kenos bari muri Shia Seed, imbuto nayo ya Shia iri gutezwa imbere. Turi gukorera ubugenzuzi kugira ngo bahabwe icyo kirango cya organic. Rero ngashishikariza n'abandi, kuko izo serivisi dufite abantu babyigiye babisobanukiwe, wayibona kandi ku giciro cyo hasi. Tuzamurane. HACCP murayifite, mufite SMART, organic nayo mwaza mukayibona kuri RSB kandi ku giciro cyo hasi. Ndetse ikindi ni uko mu bufatanye na RDB dufite uburyo iyo usabye ibirango 50% ukayishyurira, 50% asigaye uyishyurwa na RDB mu rwego rwo guteza imbere inganda nto n'iziciriritse, ndetse bigafasha no guteza imbere ibikorerwa mu gihugu made in Rwanda. Murumva rero ubufatanye bwose buhari mu rwego rwo gufasha kugira ngo tugire ibyiza bijya ku masoko yo mu gihugu, bijya ku masoko yo hanze. Ubwo rero wenda nihuse navuga ko uretse n'abo ba Kenes and Kenos, hari abandi nabo basabye iyo organic bari mu insenda no mu buki, hari ababisabye, ku buryo twizera ko na abanyarwanda uko bagenda bumva kubungabunga ubuzima, kwirinda ibirimo ibyo bita additives zishobora kwangiza ubuzima, organic nayo izatera imbere. Navuga rero kimwe wenda mu byo tujya tubona ari muri izi gahunda zazamukana ubuziranenge, ni ubumenyi buke bujyanye n'amabwiriza y'ubuziranenge. Buriya amabwiriza y'ubuziranenge ni urugendo. Baravuga ngo ntabwo umwana avuga ngo akwire ingobyi umunsi umwe. Urugendo uko umwana ahaguruka agatangira kuvuga, akahaguruka, agakambakamba, agakura. Niyo mpamvu niyo gahunda yazamukana ubuziranenge yashyizwemo imbaraga. Kubera iki? Hari igihe usanga mufite ubushake ariko ubumenyi buri tekinike mutabufite. Icyo gihe rero urahugurwa, ugahabwa rimwe na rimwe mu gihe bigaragara ko ukeneye ubwo bushobozi n'umuntu wabitojwe warangije kaminuza akagufasha muri gahunda yazamukana ubuziranenge. Aho rero ndashishikariza ababyifuza kuba bagana RSB, kuko bazahabonera amahugurwa, bahugurwe kuri ayo mabwiriza ariyo ya organic ndetse n'andi mabwiriza y'ubuziranenge. Ntabwo wavuga organic kuri pineapple utavuze na standard ya pineapple. Ndavuga inanasi, hari standard ya pineapple, hari ibijyanye na quality, ibyo bita ubuziranenge. Ntabwo ari ukuba hatarimo ayo mapesti cyangwa icyapfu cyangwa pesti ya residues. Ubuziranenge ni urwo ruhurirane rwose mu mikorere, mu buryo bikorwa, uko bikorwa uyu munsi niko bizakorwa ejo, niko bizahora bikorwa. Aho rero bisaba yuko habaho icyo bita consistency. Iyo consistency rero mu mikorere ya buri munsi ikaba ikenerwa cyane,
ari nayo mpamvu tubafasha no kumenya uburyo ubigenzura wowe ku giti cyawe umunsi ku munsi. Ubwo rero ntibikabahende mujya gushaka ibyo bigo, gusa ndabizi ko hari igihe waguhaye isoko agusaba ngo ndashaka ko certification yawe iba yatanzwe n'abantu aba ngabo. Icyo gihe nawe ni ukureba muri kontra cyangwa se mu masezerano, ese koko ibyo niba bikeneye ukamwereka nawe ko ari ahantu ushobora kubona ibyo birango, hari icyo bitwaye. Ni mu mishyikirano mugirana ugomba kubireba ukareba n'akamaro, kuko tumaze kubona benshi bafite imbaraga bajya ku masoko yo hanze, ni uko wenda bamwe batabashije kuza hano ariko bafite ibirango bya RSB. Hari abakora macadamia bajyana muri Amerika kandi bafite ibirango bya RSB, kandi na FDA yo muri Amerika yaje kubasura isanga uburyo bajya banusaba raporo bakorewe, ugasanga koko biranyura mu mucyo. Nguhaye urugero rwa macadamia, hari n'abandi badusaba raporo z'uburyo twabakoreye ubugenzuzi bagasanga bimeze neza. Nsoza nashimira abateguye iki kiganiro kuko ni ikiganiro cyari gikenewe, nkaba nababwira ko RSB nk'uko yakomeje kubaba hafi, natwe mutugane, ntabwo bizabagora kubona ko muzatinda kubona ko bise mubona harimo no gushyiramo koko Made in Rwanda muri serivisi dutanga. Icyo rero ni ingenzi cyo kubaka Made in Rwanda atari kuri product gusa, ahubwo no kuri serivisi dutanga. Nkaba nashimira abaduhaye umwanya, ibibazo nibiza turabisubiza. Nasaba ko accreditation cyangwa se kwemerwa ku rwego mpuzamahanga ntabwo ifitwe gusa no gutanga ibirango, ahubwo na laboratoire za RSB nazo zabonye ibirango mpuzamahanga. Turi accredited na Dutch Accreditation Body mu gupima niba ushaka kujyana ibintu byawe mu masoko. Accreditation yacu muri labo nayo irahari, ndetse no kugenzura ibipimo muri metrology dufite accreditation niyo bita DAX, ikigo cy'Ubudage kireba accreditation. Izo ni serivisi igihugu kiba cyashyizeho mu gufasha iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi, by'inganda muri rusange, ndetse no gutanga serivisi zinoze. Na RSB n'ikigo nayo yabaye certifié n'ikigo cyitwa DKS cyo mu Budage kugira ngo dutange serivisi zemewe. Nkaba nabashimira, mutugane, turahari, kandi ubufatanye bwacu namwe turahora tubunoza kugira ngo turusheho kunyura. Murakoze, nabasubije ijambo. Murakoze cyane Jean Pierre. Ndumva hari abantu benshi bagiye bashyira muri chat amakuru mashya basobanukiwe kubera presentation yanyu, ariko harimo n'ibibazo bakomeje kubaza. Antoinette, niba ugihari, hari ibibazo byabajijwe Rika bijyanye n'ubutubuzi bw'imbuto, bijyanye n'umwanya bifata kugira ngo umuntu abone ubuziranenge bw'imbuto, bijyanye ndetse n'ibiciro. Ese umuntu yateganya angahe yamenya ko agomba gushakisha umutungo ungana gute kugira ngo atangire yishore mu gushaka ubuziranenge? So ari ibibazo bitandukanye muri chat. Ubwo Rika watangira, hanyuma na Jean Marie hari ibibazo byakomejwe kubazwa na RSB. Ubwo ibitashoboye kubazwa mwakomeza kubishyira muri chat, turakomeza kubisoma, hanyuma n'abandi turaza gutanga umwanya ku bashaka kubivuga kuri mikoro mu kanya baramutse barangije kuza icyiciro cya mbere cy'ibibazo. Welcome Antoine. Murakoze cyane, nishimiye bagenzi banjye bw'amakuru menshi kandi y'ingenzi bagiye batanga, arushaho ku-informinga umuntu wese uri interested muri organic certification. Ku bibazo bagiye babaza Rika, nagira ngo mpere ku kibazo cyabajijwe kibaza niba hari seedlings cyangwa seeds ziri organic certified. Nicyo nasobanura nk'uko nigeze kubisobanura muri presentation nakoze, ni uko Rika idatanga organic certification. Certification Rika itanga ya seeds kugeza ubu ngubu ni ya
quality yindi isanzwe, cyane cyane harimo purity, uniformity, disease free, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko iyo tugiye kuri organic navuga ngo ni nka n'ubundi bwiza bwo ku rundi rwego, noneho umuntu aba ashaka rw'umwihariko. Kugeza ubu bibe clear ko RICA itarimo gukora organic certification ya seeds na seedlings. Ariko nk'uko twabivuze, nta kidashoboka, demand igaragaye, ikenewe mu kwegerana, mu kuganira, no kubaka buriya bushobozi, kuko hagaragaye demand, bigashobora kuba byakorwa, kuko twese tugamije kuvuga ngo ni gute abahinzi cyangwa abari mu bucuruzi mu gihugu bashobora kubikora mu buryo buri affordable, bigatuma bashobora gukompitinga ku masoko yo mu gihugu no mpuzamahanga. Ni ukuvuga ngo ibyo ni ibintu bishoboka, ntabwo kuba mvuze ko bidakorwa ntibivuga ko bidashobora gukorwa. Bishatse kuvuga ngo kugeza ubu, kereka tubanje kubiganiraho tukabishyira mu buryo, kugeza ubu ubishaka agomba kwifashisha izindi body cyangwa izindi nzego zitanga ibyo birango by'ubuziranenge. Nyango na YEB yagiye bigarukaho, nakangurira abahinzi kwegerana na YEB ikarushaho kugenda ibahuza n'abandi bantu batanga izo certification, kugira ngo bashobore kuba bahita babibona, ariko bikaba byashirwa mu buryo ku rwego rw'igihugu, mu rwego rwo korohereza abantu kugira ngo babibone bitabahenze, nk'uko na RSB yabigarutseho, uburyo nabo batanga organic certification ku bantu bari mu buhinzi. Kandi icyo gihe yatanzwe na RSB, mbega aricyo cyiza, iyo yatanzwe n'urwego rwa leta biba birushijeho guhendukira abacuruzi cyangwa se ababikeneye, abo baguzi. Ku bijyanye n'umwanya bifata kugira ngo izo za certification dukora, RICA ikora, zishobore kuba zakorwa, navuga ngo icyatinda ni wowe kugira ngo ushobore kubanza gusaba kwemezwa nk'umutubuzi w'imbuto. Muri process yo kuba umutubuzi w'imbuto, kugira ngo za mbuto zizabe certified, habanza kwemerwa urwego rushaka gukora ubutubuzi bw'imbuto, kuko dufite amabwiriza agenga kugira ngo ube umutubuzi w'imbuto usabwa iki. Ukwiye kuba ufite aho uhingira, ubuso bungana gute, ubumenyi bw'abagomba kuba bakora uwo mwuga, kugira ngo koko bya bindi navuze by'ubwiza twitondera kureba arizo requirement kugira ngo ube certified zishobore kubaho, kugira ngo ubanze ubyuzuze. Ubwo rero iyo ubyujuje ukaba uri licensed, ufite license yo kuba wemerewe kuba a seed multiplier cyangwa umutubuzi w'imbuto, ikirenze kuri icyo ngicyo noneho bigendera kuri cycle. Ese ibyo imbuto utubura zihingwa mu gihe kingana iki? Gutinda no kutebuka bishingira kuri iyo cycle, kuko kugira ngo twemeze ko iyi seed yabaye certified cyangwa seedling, ni ngo tugomba kuyigenzura kuva muri etape kuyitera, tukabigenzura uko uyitayeho, ikimera mu faze ya mbere, ya kabiri, tukagenda tureba kugira ngo dushobore kuza at the end tushobore kuza kureba yuko koko ya mbuto yanyuze muri stages zose uko zitezwe, nta bintu bivangavanze birimo, none twemeze quality ya seed in terms ya purity yayo, ya uniformity n'ibindi byose nk'uko standards biteganya, kuko hari standard. Muri make nta nicyo dukora kidafite standard. Everything starts with having a standard, kuko iyo tugiye gukora iyo certification tuyikora against a given standard. Ndetse ubwo binsubiza ku kuvuga ngo nituramuka tuhuje imbaraga tuvuga tuti turashaka yuko nk'uko RSB yatubwiye ko uyu munsi irimo gukora organic certification ya farms, nanone nitushaka na seedlings zigomba kuba organically certified, it will start with having a standard. Ubwo ngubwo niyo mpamvu navuze ngo mu bufatanye n'inzego zitandukanye, ubwo harimo RSB kuko niyo rwego rushiraho standards, ndetse n'izo RICA ikoresha yifashisha izo standards bazarashyizweho n'uko rwego rw'igihugu rushiraho izo standard, noneho hagakorwa izo inspections, izo audits zikenewe kugira ngo ya certification runaka ishobore kugerwaho. Hari abandi bantu nagiye mbona babaza, bamwabajije nanone igiciro cya certification. Kugeza ubu ngubu certification izo z'imbuto navuze nta biciro, nta kikwiye gukanga umuntu ngo avuge ngo wenda birahenze cyangwa ngomba gushyira amafaranga angana iki ruhande kugira ngo mbikore. Kugeza ubu ngubu nta kintu kidasanzwe
aho abantu basabwa kwishyura ni igihe habaye ngombwa ko ya mbuto tujye kwifata tuyijyana muri laboratoire. Iyo iyo mbuto igiye gufatwa ijya muri laboratoire bishyura ikiguzi cya laboratoire, ariko ibyo bitavuze ngo bizahora uko, kuko hari n'igihe hazashyirwaho ibiciro, ariko kugeza ubu ngubu nta biciro bihari. Ni muri gahunda ya leta yo gukomeza gushaka gufasha abahinzi kuzamura ubuhinzi, gushobora kwihaza nk'igihugu n'ibice byose, ariko kubera ko demand zigenda ziza, impinduka ziza, byose abantu bashobora expecting. Noneho hari abandi babajije ngo ari utwa ishimwe ngo yibajije ati se ngewe kuba mfite size ntoya y'umurima nabasha kuba organic certified? Wenda hari n'abandi nka bashobora kuba babaha ibyo bisobanuro RSB yabibabwira, ariko icyo nzi nuko size does not matter. Waba ufite hatoya hanini ntabwo byakabujije uramutse wubahirije icyo standard isaba kuba waba certified. Ariko nkuko Jean Marie yabigarutseho cyane muri presentation ye, ati sinumva ko ugomba kuba wavuga ngo urashaka kujya muri organic utabanje gutekereza kuri economic benefit waba ufite, kuko twumvishe n'abayirimo already barimo barakomeza bagaragaza imbogamizi yo kutabona ababibagurira, yo isoko kudatandukanya agaciro ko imbaraga bashizemo ngo be organic n'ibitari organic. Niyo mpamvu n'ubundi nanjye nasubira ku cyo kuvuga ngo niba ufite akarima gato cyane, banza utekereze ikiguzi byagusaba, urebe niba hari business yabirimo, kuko wa spending menshi kugira ngo ubone organic certification utazayagaruza nk'inyungu, ntacyo byaba bikumariye. Nicyo navuga, naho ubundi ntabwo bya size yakagombye kuba ikibazo. Thomas nawe yigeze kubaza ati kubera iki ngewe mbaye ntakoresha imiti, ntakoresha amafumbire wenda ayo ngayo y'imvaruganda, umuntu ashobora kuba yanavuga ngo nubwo ntabikoresha ngo ntabwo naba ndi complying with organic requirement, organic certification requirements. Ibyo ngibyo igisubizo kihamye nyacyo nagusubiza nanone gushishikarira gushaka kumenya standard ya organic certification ibikubiyemo ni ibiki, kuko uzasanga birenze kuba uzakoresha ifumbire iri organic no kuba uzakoresha aho bikenewe. Harimo byinshi. Nigeze kuba umurima wa runaka hagati y'umurima wawe n'uwundi waba ukora GMO n'urugero, cyangwa n'uwundi waba afite izo chemicals runaka akoresha n'iki mu rwego rwo kumva yuko wowe utabikoresha umuturanyi wawe ntaza kubizana, ntari bubizane, bikaba byahinduka ikibazo n'ibyawe ya compliance yawe igapfa. Ubwo rero ndasa nkaho nguhaye igisubizo. Ntabwo ari ku imiti gusa, kuba organic certified requirements ni nyinshi, ni ngombwa ko washaka iyo standard, ukashaka amahugurwa, ukahugurwaho ukabimenya. Reka mpinira aho ngaho, niba hari icyo nibagiwe naza kukigarukaho. Murakoze. Urakoze cyane Antoinette. Ndumva Antoinette ari gukomeza kutubwira standards, gusobanukirwa ibisabwa ari ku bahinzi, ari ku ba processors. Ndumva ari iby'ingenzi. Na yebu hari ibibazo byakomeje kubazwa muri chat bijyanye n'amasoko, kubera yuko wakomeje kubabwira uti isoko, menya isoko ryawe, menya aho uzagurisha ibiribwa ibyo uhinga. So barimo barabaza ati se isoko umuntu yabwirwa niba hari ko yahera he, umuntu yabwirwa n'iki niba nationally hano mu rwego rw'igihugu ayo masoko sarahari? Ese agiye kujya hanze y'igihugu ahera he? Ese hari ubufasha buhari bwatangwa bwahabwa abahinzi? Hari ibibazo bitandukanye byagiye bibazwa ku byerekeye amasoko y'ibihingwa, noneho n'amasoko y'abahinga umwimerere. Wenda wabafasha muri ubwo buryo. Murakoze cyane moderator. Nanjye ndashimira Antoinette cyane kubera ko ibibazo byinshi byari byambajijwe, byinshi yabivuzeho. Ndaza kugaruka kuri icyo kijyanye n'amasoko cyane. Nk'uko nari nabivuze muri rusange, ntabwo umuhinzi yagombye gutangira ahinga atazi aho azajyana ibintu. Nibyo navugaga muri modern business, umuntu atangira ku isoko noneho agahinga azi ko isoko rimusaba cyangwa ibyo isoko rishaka ko akomplayinga. So muri rusange rero gushaka amasoko ni ruba ari urugendo, ntabwo ari ukuvuga ngo
amasoko mpuzamahanga, reka mbere ku masoko mpuzamahanga ndakubabwira abantu mutandukanye. Amasoko mpuzamahanga nuko wafata imodoka ya Toyota Stout ukayuzuzamo inyanya Nyabugogo muri rose wagiye ku isoko. Inshuro nyinshi rero hazaho process ndende cyane cyane. Icyo umuntu agomba kwibaza aravuga nimba kuko isoko rihari rwose, isoko ribari, ariko kuki Jean agura Antoinette akaba agiye guta Antoinette akajya kuri Jean Pierre? Ni igiki gituma ubona aguriraga mbere nkajya ku kundi mashyi? Aho rero niho hasaba za mbaraga zo kuvuga ngo ndashaka kugira ngo mwemeze mu baga bya certification by'iki, kuko certification abantu babyumve, nubwo siyo certificate product, ariko ba certifying system. Wibuke yuko bashobora no kuguha certificate, arangiza ukagenda ukagura iturutse mu wundi murima, arangiza ukohereza mu izina ryabaho. Ariko wibuke yuko iyo bigeze hari bafataho, ni ukuvuga kansiyo, bagapima, yuramutse ugasanga warabeshye, ya consistency navuze ya mabwiriza bagoye fika, basanga utarigeze hiriza, barayikwambura ndetse n'ibindi bihano bigeretseho. Bivuga iki rero? Bivuga yuko muri rusange sorry ndabona iti ari hamfunga. Icyo navugaga hano ni ukuvuga ngo ugomba no kwiyemeza nimba isoko ribonye gukurikiza aya mabwiriza bagusabye nk'isoko muri rusange. Gushaka amasoko rero hari uburyo bwinshi. Icya mbere, burya iyo umuntu ashaka isoko ari we nyiri produit biroroha kuyicuruza. Njya nkunda kubwira abantu nkababwira nti ushobora kugenda nka leta nkashaka isoko nkavuga menshi ibyiza by'u Rwanda, twavuga by'umwimerere, ariko igihe cyo ngo toni nzi ko uri ni best position yo gusubiza icyo kibazo ni nyir'ubwite ufite product. Niyo mpamvu inshuro nyinshi tworganizinga za exhibition twa sporinze nko cya 80% cyangwa 50%, rimwe na rimwe n'100%, tukajyana ba bantu bajya kuvuga imyato cya gicuruzwa cyabo kugira ngo babashe gusinga babaguzi. Tugira rero za exhibition nyinshi. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri dukoresha nkuko mwabyumvise muri Minafete. Muri Minafete ubu bashyizeho directorate yitwa economic diplomacy, ni ugukorana na za embassy zacu ziri mu mahanga gushakisha amasoko. Commercial attaché ni inshingano zo gushakisha ayo masoko. Nawe abakeneye amakuru kugira ngo ayo masoko yashakishe. Turakorana rero inzego RDB, RSB, RICA, tugirana amanama nabo mu buryo butandukanye bwinshi kugira ngo tubahe amakuru twite ku buryo babakiriya bashe gushaka niba banaduhuza byibura baba bafite amakuru y'ibanze. Dushobora gushaka amasoko biciye muri za embassy. Hari andi masoko rero abantu bagenda bishakira kubera umubano mwiza abantu bafitanye n'abantu baba hirya no hino ku isi, nk'abanyarwanda baba mu mahanga nabo bajya bagira uruhare rukomeye cyane kugira ngo tubone amasoko mu mahanga, cyangwa bakabana ba ambassadors bizi produits zacu tuvuga. Iyo ugiye kureba nk'ibyo twavugaga organic products cyangwa is dried products tujyana muri Amerika, uzasanga inshuro nyinshi zijya muri b'abanyarwanda bari hari kubera ko bazimenyekanishije cyane, ugasanga amasoko aragenda avuka gahoro gahoro muri rusange. Kuri Thomas bari bamushubije. Thomas muri rusange kuvuga ko udakoresha imiti ntabwo bivuze ko ufite organic products. Kuvuga ko ukoresha amafumbire ya organic ntabwo bivuze ko ufite organic products. Kuvuga ko wiswe ufite organic products, umuntu ubifite ububasha waje imikorere yawe, system zawe, uko ufite abakozi bari, uko ufite inyubako zishinzwe gutunganya wa musaruro zidashobora guhumanya ya produit turo tuvuga, barangiza bakabiha umugisha bakavuga yuko muri rusange bakurikije standard, kuko bakora inspection cyangwa audit against standard. Ni ukuvuga bafite standard bagenderaho, ibara byujuje. So ushobora no kuba rero wa mugani uri n'igitangaza
hano nabonyeho Jean Marie akabaho ayibikoramo cyane, wenda yaza kukubabwira. Ushobora kuba uri n'igitangaza ibintu byawe byuzuye neza ariko bitari documented, nta document nimwe ufite igaragaza ukuntu ukora ibintu byawe kandi ibintu byose byuzuye, bakakubwira ati produit yawe ntabwo ari organic, forget. So muri rusange rero organic ntabwo bivuze yuko ubitekereza mu mutwe, ahubwo bivuze yuko ni ibintu byanditse biri aho bigaragaza uko ukora ibintu byawe, bagaheraho bavuga bati ibintu biwe documented, uko bikorwa biragaragara. Akaba ari muri urwo rwego iyo usabye ikirango cyaba organic cyangwa system, hari amafaranga urebye muri rusange, wenda singiye kuyavuga ngo nyacagagure, atarenze ibihumbi 500 by'u Rwanda ku kirango uzamarana imyaka 3. Muri iyo myaka 3 ukazakorerwa ubugenzuzi inshuro 3, ukaguha raporo, ndetse iyo raporo ikagufasha kwisuzuma aho ugeze. Muri ayo application cyangwa se gusaba ikirango no kugenzura ko amakuru atanze yuzuye arajyanye na standard cyangwa n'amabwiriza n'amategeko yubahirizwa ku bijyanye na organic, ni ibihumbi 50 by'amanyarwanda. Hanyuma ubugenzuzi bwa mbere bitewe n'umubare w'abakozi n'uburyo process zingangwa se ibicuruzwa n'imirongo binyuramo kubitegura, bishobora kuba 100 utarengeje abakozi 20 na process imwe, 200 hagati ya 20 na 50 abakozi, 300 ku barengeje abakozi 50. Ubwo rero ayo ngayo akiyongeraho kuri stage 2 50 ku munsi wa audit. Hanyuma harajyanye na license cyangwa kubona ibirango by'ubuziranenge 50 na surveillance 50. Aya ngayo yateranije mu by'ukuri urabona ko tuvuge nk'ufite hagati y'abakozi 20 na 50, wateranya ukabona ko n'ibihumbi 400 ku myaka 3. Wenda nk'abo bazibonye byo hanze cyangwa babona ibindi birango, bashobora kutubwira tike y'indege yonyine y'umuntu uvuye mu Bufaransa cyangwa se uvuye simbizi aho abavuye, niyo yaba ari muri Kenya, no kumurihira hoteli ndetse no kugenzura igiciro uko kingana. Murumva ko leta nta kwibitagize ibiciro babishyire hasi abantu babona izo serivisi. Ikindi ni uko muri za mpukano ubuziranenge amahugurwa atangwa aba ari ubuntu kugira ngo umenye amabwiriza y'ubuziranenge, nayo ni ubufasha ubushobozi. Ikindi uko mu by'ukuri bigaragara ko ukeneye ubufasha, RDB ikwishyura 50% y'ayo mafaranga. Ni ukuvuga niba ari 400 cyangwa 500 kuri system, urishyura 250, RDB yishyura 50. Murumva rero ko ni ibintu by'agaciro, kandi murebye ku rutonde rw'ibijya gucururizwa mu mahanga bigenda byiyongera umunsi ku munsi, turabonamo abasaba izo serivisi z'ubuziranenge, ariko organic benshi nabonaga bataraza. Niyo mpamvu nayivuze nti nanabashishikarize no mu biganiro tugira, natwe tuzarushaho kubegera. Prowamu twaravuganye na Yebu, turavugana umunsi ku munsi, Rika turavugana umunsi ku munsi, no mu biganiro baba bateguye cyangwa amahugurwa y'inzego zitandukanye baraduhamagara kugira ngo turusheho gutanga amakuru. N'umugenzi wanjye nk'undi muri iki kiganiro, hari undi mugenzi wanjye uri gukorana na RDB ku kindi kiganiro, nabyo avuga ibirango by'ubuziranenge ku bikomoka ku buhinzi n'ubworozi. Ubwo rero tuzakomeza ubwo bufatanye kandi twizere ko bizarushaho gutanga umusaruro. Nahinira aho ngaho, wenda nkaba mvuga ni ibindi bibazo mwakwandikira kuri RSB, contact nazitanze, kandi ubufatanye buzarushaho gutanga umusaruro. Turushaho guteza imbere Made in Rwanda, turushaho guteza imbere Made in Rwanda atari ku bicuruzwa gusa dukora, ahubwo no kuri serivisi dufitiye ubumenyi, dufitiye ubushobozi, dufitiye ibirango mpuzamahanga. Mugane RSB murusheho guteza imbere izo serivisi, icyo bita knowledge based economy. Ntabwo izahera ku bicuruzwa gusa, izahera abatanga izo serivisi nabo bagomba kuba bujuje ibisabwa mpuzamahanga. Murabizi n'ibihugu byateye imbere, Singapore n'ibindi bihugu nka za Mauritius n'ibindi bihugu
Suisse. Buriya hari igihe ufata segiteri ya serivisi ukayiha imbaraga. Serivisi ni ukuvuga izo arizo zose z'ishoramari, z'ibirango, zo muri production value chain. Reka rero mugane na RSB nayo irusheho kubaha serivisi nziza nk'uko n'abazibonye batanga ubuhamya bw'uburyo byabagiriye akamaro. Murakoze. Murakoze cyane Jean Pierre RSB, murakoze ku bisobanuro wagiye utanga. Ndumva nimero ya telefoni itishyurwa mwashoboye kuyandika 32 50 na za kontakite. Mu kanya turi busabe abagiye badufatira amanote cyangwa se imyanzuro isa nkaho yavuye muri iyi nama bari bugire icyo batugezaho, ariko mbere yaho reka mpe iminota ibiri Jean-Marie Irakabaho atubwire n'ikigo ahagarariye, wenda mu ncamake yagenda akomoza ku bibazo bitandukanye byagiye bibazwa, hanyuma tubone no guha iyindi minota 2 Roam nayo igira ikitugezaho. I'm told I was muted. I started talking, but now I hope you can hear me. I was saying the team is documenting the full report of this event, and we will be able to share with you the report. Just here they gave a few of them key recommendations. They are still working on them, but the 5 key recommendations, one is like there is a need for capacity building of farmers in all types of certifications so that they may understand existing opportunities and requirements. Yes, today we are discussing on organic certification, but through the discussions we had, there are other types of certifications which could benefit farmers if they get the information, like some of us get from Antoinette from Ricard. There's some waiver or subvention on some types of certification currently. So if the farmers are aware, maybe they can take advantage of this opportunity. Now, institutions concerned like RICA, RSB, NAIB to increase, Unimidicom, agree to increase the sanitization campaigns. Number 2, recommendation is saying organic certification services should be locally made, less expensive, to be accessible and used by farmers. Ntago ndi kubishyira mu Kinyarwanda ngira ngo musi yari yabinsabye, ariko murabyumva. Icyambere ngisubiyeho gato narivuze ko umwanzuro w'ingenzi twabonye ari uko abahinzi bakangurirwa cyane mu kumenya amabwiriza y'ubuziranenge ndetse n'amapotunite ahari kugira ngo babashe kubyitabira. Icya kabiri narengezeho kivuga ko cyane certification iyi ngiyi organic tuvuga nk'igihugu cyangwa ibihugu birebwa cyane cyane ubwo umuntu avuga hano RICA na RSB, harimo ko byakorwa mu gihugu, kuko ngira ngo ubuhamya twasangijwe na kuko cyangwa se dutera imbere kujya gutegera aba experts kuva hanze mu Bufaransa bakaza bagasanga atari byiza, bagasubira bakazagaruka, birahenze. Rero bikorewe intangaha kugira ngo cyabona ubushobozi bwo kubikora, byafasha abahinzi benshi kubyitabira. Icya gatatu, government should help in organizing specialty of certified products and establish minimum prices where possible for organic products to protect and motivate farmers whose products are already certified. In Girango, one of the requests made of the cooperatives made presentations whereby bahoko byabafasha habayeho niba tuvuge cooperative strivinze igasagurira ikabasha kubona certification, nibura habeho some incentives, habeho some decision ngo mu Rwanda ibicuruzwa niba ari inanasi certified, umuguzi abizi ntajye kujya kubitesha agaciro ku isoko. Ni icyifuzo which can be discussed going forward. Number 4, government should assess possibilities of subventing I think banditse nabi ni subvention organic certification by the government, as the benefit of organic certification is not only economic but also environmental. Iyi ni recommendation ngira ngo yahujwe n'ibyavuzwe n'abaperezida, ariko n'uyu muntu umaze kuvuga wa nyuma, kubera yuko iyo umuntu areba inyungu ziri muri no certifying harimo yego iby'ubukungu nk'uko byakomeje kugarukwaho, ariko hari ibindi nyungu yindi yo kurinda ikirere, kurinda environment yacu. Bityo rero nk'igihugu habayeho wenda gutanga za waiver, sinzi mu Kinyarwanda byabyo, ariko wenda aho bishoboka nk'imashini zikoreshwa ntizicibwe imisoro, ku buryo barushaho encouraginga more farmers kwitabira certifying
products zabo. Icya nyuma rero nuko hari icyakomeje kugarukwaho kenshi kivuga ko abahinzi nubwo turi kuganira uko babona organic certification, ariko abahinzi bagirwa inama y'uko bajya bakora market assessment cyangwa se cost benefit analysis, kwiga ku cyo ushora n'icyo ubona mbere yo kwinjira mu gushora mu kubona buno buziranenge cyangwa ino organic certification. Babanza bakora inyigo ukareba ibyo ugiye gushoramo, aho ugiye kubikorera, ese bizabyara inyungu. Wakora iyo mbere ugasanga uzunguka, akaba aribwo wakwinjira mu by'ukuri nyirizina mu gutangira gushora imari yawe mu gushaka certification. Murakoze MC, ibi nibyo bitanu timu yari yampaye, indi raporo izaba shared with participants. Murakoze cyane Seth. Ku bwanjye numvaga nk'ishyaka yuko RB hari za serivisi itanga kuri iyo point number 2, wenda no kugira ngo abahinzi babimenye ndetse babimenyere kubikoresha, birasa nkaho bitarakoreshwa cyane. N'icyo cya kane bakomeje kutubwira RDB hari support itanga, so aho ngaho umuntu yavuga ati wenda niba bikeneye kumenyeshwa cyane kugira ngo abahinzi n'ababikeneye babibenefitingeho. Nanjye hari icyo nifuza kuvugaho kuri iyi nzuro. Yego. Ushaka kugira icyo mvugaho ni uko maze iminsi tugira ama-studies ariko recommendation ntizireflectinga muri rusange uko ubukungu bw'igihugu bugenda buhinduka bugana muri private led economy. So muri rusange icyo ni ikintu bahora batubwira ko inshuro nyinshi izi studies zacu zigenda zimeze nk'aho ari routine, zigenda bigaragara ko zitajyana n'igihe. Question yuko urasanga kubera tumaze kubabwira cya tugomba kugira ubukungu bushingiye kubikorera, iyo ugiye uvuga ko ari guverinoma gusa izakora ibintu rimwe na rimwe hinduka bade kushora imari bumva ntacyo bibatwaye. So ntekereza ko hano twagombye guhindura tukareba guverinoma nibyo ya taking the lead in terms of facilitation, business environment development, ariko riri ba nyir'ubwite bakabigiramo uruhare. Tuvuge nk'ubu yuvuze ngo the government should help in recognize speciality of certified products. Yes, ni nkaho tutaza kuvuga ko guverinoma itabiha agaciro, ariko tubiha agaciro. Ni nayo mpamvu usanga harimo abo dufasha, barabizi abo tumaze iminsi dukorana muri NAEB, hari amafaranga specific twa sponsorinze zidi duha abantu bari muri certificate for export rusange. Ariho navuga nka control union yaradufashije cyane gucertifyinga many farms hano zitandukanye. Jean Marie akaba harabyo dukorana. Ntekereza ko tugomba kubireba. Ngiye navuga nti the stakeholders muri rusange, uko mvuze stakeholders hano abarimo government, development partners, NGOs, abo bose bagomba kugira uruhare muri ibi bintu kugira ngo ntibiharirwe leta, aho kugira ngo bibe intuzi. Hano ibi bijyanye uko leta itari organizing barebe ukuntu bayiformulatinga, ahubwo bakabihindura mu buryo bwa awareness. Ni ukuvuga hagombye kubaho awareness w'ibi bintu biri organically certified, kugira ngo nabyo muri rusange bijye muri mu mibereho y'abanyarwanda. Ni gute abanyarwanda bamenye ubwiza bwabyo? So samo wenda classes zikamuvinga zibijyaho, kuko ntabwo mpamya ko buri wese ariko yabijya, ariko byibura medium and high class bakaba bakwitabira kubigura. Ikindi nanone subsidizing hano basore bakivuze niyo icyo ise subvention. Muri rusange ibi byo bisanzwe biriho, naho navuga ko muri rusange babandi stakeholders nabo babishyiramo, kuko urugero Oxfam has been subsidizing this. It's not a government. So bivuga ko muri rusange ntikibi cya government gusa, ahubwo kibe muri rusange ibyo bari muri sector twese tubigira ibyacu, then imyanzuro ibe byibura wumva kwifatika. Wenda mu gihe cyo kuyandika neza mwagiraho lead. Ese lead ni inde hangaha? Nubwo twavuze abantu babirimo, leaders abandi bikabaho wenda hazaho uruhare rwa leta cyangwa abanaba. Murakoze. Murakoze cyane Jean Marie. Wenda ikintu twahurizaho nuko iyi raporo n'izi recommendations zimaze gushyirwa neza hamwe, twazazisangiza abinterveninze bose muri iyi nama kugira ngo tumakinge sure yuko byumvikanywe kimwe, kandi ko nta hantu
dusa nk'abadahuza amakuru. So ibyo ngibyo we have taken note. Nitwa Kabasiya, nkaba ndi umuyobozi n'umuvugizi wa Kokofe. Kokofe mu magambo make ndumva Desire yabashije kuyisobanura, ariko ni Conseil Consultatif des Femmes, inama y'abagore. Ni umuryango watangiye mu 1994 nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Kokofe rero mu by'ukuri ikorana n'amakoperative atandukanye, harimo n'aya makoperative ahinga inanasi z'umwimerere. Mu by'ukuri ariho nagira ngo mbashimire uburyo ibitekerezo byatanzwe muri iki kiganiro. Nshimira cyane cyane FAMU yadufashije mu bumenyi, mu bushobozi, kugira ngo abahinzi bacu babashe kugera kuri ubu buhinzi bw'umwimerere. Nagira ngo rero mu by'ukuri nongere nshimire ibigo bitandukanye byitabiriye iki kiganiro, harimo RICA, harimo RSB, harimo NAEB. Batwunguye ibitekerezo mu by'ukuri, harimo ibyo twari tuzi, harimo ibyo twagiye twumva bishyashya mu mabwiriza y'ubuziranenge. RSB yabivuzeho cyane ku buryo n'ubusanzwe yadufashaga, ariko nagira ngo mbashimire mu by'ukuri ibyo bigo byose byatanze ibitekerezo muri iyi nama, byatanze ibitekerezo byo kugira ngo umuhinzi wo mu Rwanda abashe kwiteza imbere kandi abashe kugira ubuhinzi bwa bundi bw'umwuga. Ndashimira ibyo dukanye, hari RSB, NAEB, ni ibigo n'ubundi bisanzwe bikorana na Kokofe. Mu by'ukuri baraduhuguye mu bikorwa bitandukanye, bahuguye abahinzi, zamukana ubuziranenge baraduhuguye. RSB turakorana no mu buhinzi bwa soya mu ruganda ruriya dufite guteza imbere igihingwa cya soya, nibo babashije kuduha SMAC. Nagira ngo rero mbabwire ngo rwose turabashimiye cyane, ariko nkongera no gushimira Oxfam by'umwihariko uburyo yadufashije, niyo yaduteye inkunga kugira ngo tubashe kugera kuri ayo mahugurwa atandukanye, niyo yaduhaye ubushobozi kugira ngo tubashe gukora ingendo shuri tugere muri Tuzamurane i Kirehe, ariho twakuye ziriya nanasi z'umwimerere. Mu by'ukuri niho twakuye imbuto tubasha kuyihinga. Tuzamurane nayo nayishimira kuko yabashije no kuduha amahugurwa, batubwira uburyo bageze kuri certifica ku buryo bitwara igihe kirekire. Baraduhuguye etape par etape ku buryo natwe mu by'ukuri ayo mahugurwa baduhaye abahinzi bacu yabafashije. Nk'uko bavugaga muri RICA, uwa RICA yavugaga ati ubuziranenge, icyemezo cy'ubuziranenge ntabwo gipfa kuboneka ako kanya, kuko natwe twarabihuguriwe. Ushobora kuba wakoresheje ifumbire mborera, ukaba wakoresheje imiti gakondo, ariko hirya yawe hari umuhinzi mu by'ukuri utabikora. Ese ugakoresha isaso ivuye wenda nk'ibigori kandi byarafumbijwe ifumbire mvaruganda, icyo gihe uba wishe wa mwimerere wawe. Nagira ngo rero mu by'ukuri ntatinze, abantu batanze ibitekerezo ni benshi, kandi ni ibitekerezo byatwubatse, ni ibitekerezo byadufashije, kuko ndi kumwe n'abahinzi batandukanye bakorera mu makoperative, nabo bari hano bumvisha iki kiganiro. Nagira ngo mbabwire yuko tugiye gushyira mu bikorwa nk'uko twari dusanzwe tubikora, n'ubundi tuzabikomeza. Kandi nsezeranya Oxfam yaduteye inkunga, nubwo yaba tutakiri kumwe, tubizeza yuko ibyo badufashijemo tuzakomeza kubibungabunga, tukabasha kubyongera. Kandi yaduhuje n'abafatanyabikorwa batandukanye, harimo ibyo bigo, harimo Tuzamurane, twagiranye umubano mwiza. Tuzakomeza dufatanye
tuzabashe kugera natwe ku cyemezo cy'ubuziranenge. Murakoze cyane rero, mbaye mbashimiye kandi mvuga ngo iyi nama ishoje neza kandi ni ingirakamaro. Madamu Asia ndetse n'abahinzi bose mwashoboye gutera inkunga bakaza mu kiganiro nk'iki, murakoze mwese abashoboye kubana natwe. Twareteguye iki kiganiro kokofu EPRN n'abandi mwaje muri iki kiganiro, byaba abikorera ku giti cyabo, byaba abaje bahagarariye ibindi bigo, abahinzi. Ni ukuri twagize inama nziza, twageze ku bintu byiza bifatika, twizera yuko bizakomeza guteza imbere abahinzi ndetse n'ubuhinzi mu Rwanda. So murakoze cyane, mugire weekend nziza. Yeah, thank you so much for all those who joined, for all our participants. We are really glad that this meeting went well. We reached maximum capacity of the meeting, so it shows the interest, growing interest in terms of organic farming and agriculture sector in general. So thank you so much for all our intervenants, Rika, Nayeb, RSB. We are really time for the knowledge and information shared. For the organizers, COCOF, Oxfam, and EPRN, thank you so much. You can hear that you should continue to organize such events. So thank you so much for your time. And this is